Baba Askofu Joseph Obanyi Sagwe, askofu wa Jimbo Katoliki ya Kakamega na msimamizi wa kitume wa Jimbo Katoliki ya Bungoma. Mgeni mkuu na mwenyekiti wa tume ya mazungumzo ya kijamii katika Baraza la Maaskofu nchini Kenya, wanachama Baraza Kuu la Dini juu ya majibu ya kitaifa kwa janga la Corona, Vicar Jenerali na mratibu wa wachungaji jimboni, mapadre, mratibu wa wasiliano Jimbo la Nakuru, meneja wa vyombo vya habari, waandishi wa habari, wasimamizi wa vituo, TV ya Capuchin, wanakwaya, marafiki wote, kwa heshima napenda tumkaribisha askofu kwa makofi, atuongoze kwa misa ya miaka 55 ya mawasiliano duniani. Makofi kwake askofu. Karibu askofu, tuongoze kwa misa ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe nanyi. Ndugu zangu, siku ya leo tunasherehekea mwaka wa 55 au sikukuu ya mawasiliano ya 55 katika kanisa. Lakini pia katika wiki hii tunasherehekea uhuru wa wanahabari, press freedom. Na sisi kama kanisa Katoliki tunazingatia mawasiliano kama chombo muhimu cha uinjilizaji, cha uenezaji wa neno la Mungu. Na kupitia kwa vyombo vya habari, vyombo vya kisasa, tunatumia hivyo ili tuweze kuwafikia watu wote ulimwenguni, ili watu wapate kumjua Mungu, wapate kumtumikia na wapate wokovu. Mada ya mwaka huu ni njooni muone. Baba Mtakatifu ametuelekeza katika hali ya kuwafikia wale ambao katika mazingira yao wanapitia katika mambo mbalimbali, maisha mema, maisha mabaya, ambapo historia ya mwanadamu inapokuwa na inapoendelea kuhifadhiwa, na kupitia pale basi tunapata kueneza neno la Mungu. Na tunajua ya kwamba wale wote wanaohusika na mambo ya mawasiliano, kutoka kiwango cha chini kabisa mpaka kiwango cha juu, ndio wanaotuwezesha kuweza kuwafikia watu wa Mungu. Wanahabari wana umuhimu wa kipekee katika dunia nzima, katika maisha ya mwanadamu. Mambo tunayoyajua ni mambo ambayo wanatuletea. Na hivyo basi wote wanaohusika katika mawasiliano wameitwa kuweza kutuletea habari zinazokuwa na ukweli, habari zinazotuletea matumaini, habari zinazotuarifu ni njia gani tunaelekea. Ndio sababu kanisa kila mwaka tunasherehekea sikukuu kama hii, na tukiwa na wale ambao kwa ndani zaidi na karibu zaidi wanahusika na haya mambo, tunamuomba Mungu aweze kuwabariki. Tuna bahati ya kwamba kuanzia kiwango cha chini cha parokia tuna wale ambao wanaweza kusaidia kuendeleza na kuchangisha katika habari ambazo zinatoka katika mashinani. Tunaita PCA, Parish Communication Agents. Ni watu ambao ni muhimu katika maisha ya kanisa, na kwa miaka 3 tangu waanze tunaendelea kuimarika, tukijua ya kwamba kuna habari muhimu ya uinjilizaji ambayo inapatikana katika kiwango cha jumuiya ndogo ndogo, katika familia, na tukiwa na Wakristo ambao wamejitolea kututolea habari zile nzuri ambazo zinainua imani. Hiyo itakuwa ni njia moja ya kujenga maisha ya Wakristo katika imani iliyo thabiti. Ndio sababu tuko hapa, na ninapowakaribisheni nyote katika jimbo la Kakamega. Tunaposherehekea sikukuu hii, tunawaombea wanahabari wote, wale wote ambao wanahusika na mawasiliano katika nchi yetu,
katika ulimwengu wetu, ili waendelee kuwa na ujasiri, waendelee kujitolea katika kudumisha ukweli, ili habari ambazo watu wetu wanazipata siwe ni habari ambazo zinawasaidia kuendelea mbele. Sasa ndugu zangu, tujute dhambi zetu ili tupate kumtolea Mungu sadaka iliyo safi. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Yeah.
watu wenye mapenzi mema. Tuombe. Mungu, mwanao mpenzi aliwaalika wote waliomtafuta na kujua kazi na mapenzi yake. Kwa neema umetufanya sisi wakosefu kuwa wenye haki, sisi duni kuwa wenye heri. Ututazame sisi viumbe vyako, utazame na mapaji uliotujalia, tusikose nguvu za kukutumikia sisi uliotujalia paji la imani. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo kutoka kitabu cha nabii Isaya. Katika mlima huu Bwana wa majeshi atawaandalia mataifa yote karamu ya nyama nono, karamu ya divai iliyo bora, karamu ya nyama yenye mafuta, ya divai iliyokata kabisa. Juu ya mlima huu ataharibu kifuniko kilicho juu ya makabila yote, na kitambaa kilichotandwa juu ya mataifa yote. Ataharibu mauti hata milele. Bwana Mungu atapangusa machozi katika nyuso zote. Ataondoa aibu ya taifa lake katika dunia yote. Maana Bwana amesema hivyo. Katika siku hiyo watasema, tazameni, huyu ndiye Mungu wetu. Tulimtumainia ili atuokoe. Ndiye Bwana tuliyemtumainia. Tumshangilie na kufurahia ukombozi wake. Maana mkono wa Bwana utatua juu ya mlima huu. Moabu amekanyangwa pale pale alipo, kama majani yakanyangwavyo katika shimo la mbolea. Naye humo ananyosha mikono yake kama vile mwogeleaji anavyoinyosha ili aogelee. Lakini Bwana anashusha kiburi chake licha ya juhudi ya mikono yake. Maboma yako yaliyo bora na marefu anayabomoa, anayapindua, anayaporomosha chini katika mavumbi. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Watu na wakutukuze e Mungu. Watu na wakutukuze e Mungu. Watu wote na wakutukuze. Watu wote na wakutukuze.
Watu na wakutukuze, e Mungu, watu wote na wakutukuze. Watu na wakutukuze, e Mungu, watu wote na wakutukuze. Watu na wakutukuze, e Mungu, watu wote na wakutukuze. Watu na wakutukuze, e Mungu, watu wote na wakutukuze. Mungu na turehemu na kutubariki, atuangazie uso wake, njia yake itambulike duniani, na wokovu wake katika mataifa yote. Watu na wakutukuze, e Mungu, watu wote na wakutukuze. Mataifa na wafurahi na kushangilia, kwa kuwa anawatawala kwa haki na kuwaongoza mataifa ya dunia. Nchi imetoa mazao yake. Mungu wetu ametubariki. Mungu atatubariki sisi, na misho yote ya dunia itamcha Mungu wetu. Somo la pili. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane. Lile lililokuwepo tangu mwanzo, lile lililosikia, tuliloliona kwa macho yetu, lile tulilolitazama na kuliguza kwa mikono yetu, yani neno la uzima. Uzima huo ulifanywa uonekane, nasi tumeuona na tunaushuhudia, na tunautangazia kwenu uzima wa milele, ambao uliokuwa kwa Baba, ukatuokea sisi. Basi tuliyoyaona na kuyasikia ndiyo tunayowatangazieni, ili ninyi pia mpate kushirikiana na sisi, kama sisi tunavyoshirikiana na Baba na mwana wake Yesu Kristo. Hayo tunayoandika ili
furaha yetu itimizwe. Huu ndio ujumbe tuliopokea kwake na tunawapasha ninyi. Mungu ni mwanga na hamna giza ndani yake. Tukisema tuna ushirika naye, lakini tungali tunatembea gizani, tunasema uongo, wala hatutembei katika njia ya kweli. Lakini tukitembea mwangani kama yeye mwenyewe alivyo mwangani, tuna ushirika sisi kwa sisi, na damu ya Yesu mwana wake inatusafisha na kila dhambi. Neno la Bwana. Tafadhali tusimame kwa shangilio. Njooni, Bwana, ututembelee kwa amani, ili tufurahie uwepo wako, tukiwa na mioyo iliyofanywa upya. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Kesho yake Yohane alisimama tena huko pamoja na wawili na wanafunzi wake. Akamwona Yesu akipita njiani, akasema, tazameni mwana-kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wake wawili waliposikia hayo walimfuata Yesu. Yesu akageuka, akawaona wanamfuata. Akawauliza, mnamtafuta nini? Nao wakajibu, Rabi, inayotafsiriwa mwalimu, unakaa wapi? Akamwambia, njooni mtaona. Wakafuatana naye, akaona wakishinda kwake siku ile. Ilikuwa saa 10. Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wale wawili waliomsikia Yohane na kumfuata Yesu. Huyo alikutana kwanza na Simoni nduguye, akamwambia, tumemuona Masia, inayotafsiriwa Kristo. Akampeleka kwa Yesu. Yesu akamtazama akasema, wewe u Simoni mwana wa Yohana, unaitwa Kefa, inayotafsiriwa Petro. Siku iliyofuata Yesu alitaka kuondoka huko na kwenda Galilaya. Akamwona Filipo, akamwambia, unifuate. Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, ndio mji wa Andrea na Petro. Filipo akamkuta Nathanaeli, akamwambia, tumemwona yeye ambaye Musa katika sheria na manabii wameandika habari zake, ndiye Yesu mwana wa Yosefu, mtu wa Nazareti. Nathanaeli akamwambia, je, yawezekanaje kutoka kitu chema Nazareti? Filipo akamjibu, njoo uone. Yesu alipomwona Nathanaeli anakuja kwake,
Akasema juu yake, tazameni Mwisraeli halisi, hana hila ndani yake. Nathanieli akamwambia, umenijuaje? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini nilikuona. Nathanieli akamjibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, wewe u mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nimekuambia nilikuona chini ya mtini unasadiki. Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amin, amin nawaambieni, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya Mwana wa Mtu. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako, Ee Kristo. Kwa maneno yake Kwanza kabisa ningependa kuwakaribisheni nyote hapa kwa misa hii ya kuadhimisha siku ya 55 siku kuu ulimwenguni ya mawasiliano kulingana na kalenda ya kanisa. Ningependa kuwakaribisha wageni wetu wale ambao wametoka nje ya jimbo, mkurugenzi wa mawasiliano wa jimbo la Nakuru, sister, na habari wetu waliokuwa pamoja nasi hapa, wale ambao tunafanya kazi nao katika secular media na media houses ambao pia huwa tunashirikiana mara nyingi katika kazi hii, na tunawashukuru kwa kazi tunayofanya. Pia tunawakaribisha wanahabari wetu wa Capuchin TV ambayo inatusaidia kueneza neno la Mungu katika nchi yetu ya Kenya, ambao wamekuwa nasi na wanaendelea kuwa nasi. Tunawakaribisha mapadri wetu ambao pia ndio watu wa mawasiliano. Kila padre anajifunza mawasiliano kwa sababu kazi yake ni kueneza neno la Mungu. Kwa hivyo lazima awe mtu wa mawasiliano, communications. Mapadri walio hapa, Vicar General, mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika jimbo, Father Alex, ambaye pia ndiye mwenyeji wetu hapa, na pia Wakristo wetu walio hapa wa PCA, Parish Communication Agents. Nafurahi kuwaona kwa sababu pole pole tunaendelea kupiga hatua kwa hawa ambao tunawategemea katika mambo ya mawasiliano katika viwango vyote mpaka katika parokia, na pia kwaya yetu, kwa sababu hao wanafanya pia mawasiliano mazuri sana kwa kuimba. Amjui ya kwamba hiyo ni communications. Kuimba ni communications. Siku nyingine tutasema tumsifu Yesu Kristo in communications kwa kuimba. Tuko hapa kutafakari umuhimu wa mawasiliano katika usambazaji na uenezaji wa habari njema. Tuko hapa kutafakari vile Mungu mwenyewe aliwasiliana na sisi. Kuwasiliana na sisi, Mungu alimtuma mwanaye Yesu Kristo ili aweze
kutuletea wokovu. Na sisi tumeitwa, na siku ya leo ile theme ambayo Baba Mtakatifu ametuwekea ni kwamba njooni muone, njooni mkaone. Yaani tukiwa na uhusiano wa karibu na Yesu Kristo, bila shaka tutakuwa na habari ya kutangazia wengine. It's what we receive that we communicate. It's what we see that we communicate. It's what we experience, a personal encounter with Jesus Christ, that we are able to communicate with the others and the good news of Jesus Christ. Hivyo basi sisi ule umuhimu ambao tunauweka na kusisitiza juu ya wale ambao wanafanya kazi katika kazi ya mawasiliano ni umuhimu ambao huwezi kupuuzwa. Na ndio sababu leo pia tunawashukuru na kuwaombea wanahabari wote. Tangu mwaka jana tumekuwa na changamoto ya corona, ya COVID-19, na hatungejua mambo yanayotokea katika ulimwengu tusingeyapata kutoka kwa wale ambao wanajitolea ili waweze kutuletea hizi habari. Na mara nyingi wala tusikumbuke, kila mmoja wetu anataka kupata habari ni nini kinaendelea katika ulimwengu, ni nini kinaendelea katika nchi yetu, ni nini kinaendelea katika eneo letu. Na tunapopata hizi habari huenda tukasahau wale ambao wametuletea hizi habari, na tusijue ya kwamba hawa pia wameweza kuhatarisha maisha yao katika kutuletea hizi habari. Na mimi nimepata kujua ya kwamba wanahabari wengi pia waliweza kuathiriwa na virusi vya korona katika kazi yao ambao walikuwa wanafanya, kwa sababu hata wao walikuwa wanaingia katika mazingira yale ya kutuletea hii habari ili kusudi tuweze kujua. Na kwa hivyo leo tunawaombea pia na kuwashukuru na pia na kuwapongeza katika kazi ambayo wanaifanya. Ujumbe wake Baba Mtakatifu ni ujumbe ambao unatuelekeza sisi sote, wanahabari wote, hata wale ambao ni wa secular media, wanahabari wote katika kanisa, na yeyote ambaye anafanya kazi katika mawasiliano, sisi sote. Na kama alivyosema, lazima tupate kuwasilisha ujumbe kutoka kwa yale ambayo tumeona na tumesikia. Na ndio sababu tunasikia katika somo la Injili ya leo ambapo hiyo mada imetokea, come and see, njooni mkaone. Tukitafakari kidogo Injili ya Yohane Mtakatifu, tunaona ya kwamba Yohane alikuwa ni mtu wa mawasiliano. He was a communicator. From the very beginning, he shows the connection between going and seeing. Ndio sababu katika sura ya kwanza, the first chapter, he talks about Jesus meeting the first disciples, and he asks them, what do you want? And they ask the question, where do you live? And Jesus will have easily explained where he lives. You know, I live behind the town, so you go this street to Mumias, and then you turn right, and there you will see a big house, and that's where I live. It's very easy to explain, but Jesus says, come and see. Even when it was the 10th hour of the day, that means it was around 4 o'clock, that means the day was ending, and yet he invites them. And we are told that they stayed with him the rest of that day. Now, it doesn't tell us what exactly they experienced, but the very fact that they stayed there the rest of that day means they experienced a personal encounter with him that attracted them to stay with him the rest of that day. And we hear the following day, now he goes calling them, Philip, come. Nathaniel, come. And Nathaniel is one who says, what good can come from Nazareth? Now, this is a man who represents you and me, who represents the attitude of, I know.
There is nothing good that can come from Nazareth. And therefore, don't tell me about Nazareth. And yet, this Andrew tells him, come and see. Again, a second time we hear the words, come and see. That means there is an invitation, a constant invitation to come and experience the love of Jesus Christ personally. Then, you all remember chapter 20 of St. John's Gospel, that these women go to the tomb, they find it's open, and Mary Magdalene runs back and says, he's risen. And they can't believe. And Peter and John, they run to the grave. While, Peter gets in, because he must touch and he must see, John stands outside and gets in, and tunaambiwa he entered, he saw, and he believed. So the consistent theme of John is that one of going and seeing and believing. So faith comes from experiencing Jesus Christ in his life. So Pope Francis tells us communication is about encounter. Communication is about encounter. What is it all about? Encountering people. We talk about people. We encounter people. And therefore we communicate. We encounter people in their situations where they are. So what we report is about the situations of people. We report about their circumstances. So where we meet the people, we tell their stories. When we encounter the people in their circumstances, if they are hungry, we tell the story about their hunger. If they are happy, we tell stories about their happiness. That's how we receive the news. That the stories that make life, it is the story of each one of us that makes life. Where you are, that's your story. Where I am, that's my story. What you report is about my life, which makes a story. And that's why Pope Francis is saying, let's go. It's an invitation. Come and see. Come into the lives of people. Come into their circumstances. Come into their life situations. Come and see. And then when we communicate the truth. It is an invitation to the communicators. It's about come and see. Come and see in the Christian way of communicating faith, the truth. When we come and see, we experience Jesus Christ, then we experience the truth of God and at the people, and then if we communicate it. Therefore, Pope Francis says, we must hit the streets. Hitting the streets. Remember, it is Pope Francis again who said, we must go, the church must go out to the peripheries. It is no longer a question of being comfortable here at the altar, at the parish, and feeling good. It's about going out. So the church is invited to go out. The communicators are invited to hit the streets. Nendeni, come and see. Pope Francis warns of the danger of modern reporting journalists. At times, because we have gadgets, we have, computers, we can access internet and the web. There is a danger of collecting our information from the computer where we are seated. And the danger is becoming even greater now when we are being told stay at home, work from home. There is a possibility of generating information from the house. There is a possibility of generating information from the computer. He says, let's beware of that danger.
Let us not be confined to the newsroom, where we generate dry and stale information, information that is incapable of grasping the truth about humanity, about what goes on among the people. Let us harness modern technology to motivate us to go out and discover. Take your cameras, go out and discover what is out there. Take your pen and your paper, go to the situation of the people and write from what you see and experience. Discover the life that people live. That's how the truth of life comes. You should help us to encounter the reality of the world. Let us know how the world is. And many of us have come to know about wildlife. One time when I was studying in Italy, the one thing that people, once they know that you are from Kenya, they will talk about is about Masai Mara. And they knew more about Masai Mara than they knew about Kenya. Because you are very professional journalists who come and go through Masai Mara and they follow animals to the details. And they are able to send that information. And the people love a country that they have never visited by seeing the information they receive. And that's why you will have so many tourists coming over. And even when they are voting, they vote Masai Mara as one of the best game reserves in the world, not just in Africa, because of the information they have been presented with. This is the way for us also. Let us go out there. Let us take our cameras. Let us take our papers. Let us take our TVs and discover what really life is in its form. Let us encounter the reality of the world. So come and see the invitation that we receive today. First words of Jesus Christ to his first disciples. Jesus invites them to enter into a relationship with him. A communicator, a journalist, a member of the media is called upon to enter into a special relationship with Jesus Christ, the truth, to generate the information that gives life to the people. We want to thank the courage of journalists. We get to know many things. We get to know the stories of life. Some of them are endangering their lives. We have known the situation of the pandemic in the world and in Kenya. Reporting on the situation of the poor. How many people are we hearing who are hungry? And this we get from the courage of the journalists. We get access to those who are suffering, the information. You know, how we have known about cancer. That, you know, drugs or money that was coming for COVID was misused. Getting to the reality. How do we know the situation of the poor? When we are being told now that ARV drugs are stuck in Mombasa for months, and we have our sick people here who need them. We need those stories. We need to hear. Tomorrow, our children, our parents, our friends who are victims, who deserve this medicine, cannot get it because it is stuck in Mombasa. For what reason? Don't you tell me that it's America that has a problem, because if it came all the way from America up to Mombasa, it means America doesn't have a problem. Why is it not coming?
Yesterday, the chairman of the Council of Governors was saying those counties that have should share with those that don't have. Is that how we can go? It means we need the information, but we also need information that helps us to elevate our people's lives. But the journalists have made us understand and know, because they are coming to encounter with these situations. And that's why we thank them and we pray for them. So, dear journalists, thank you for the work that you do. The lack of vaccines in poor nations, and this is what Pope Francis is insisting on. The information that we also need to receive in communication is where, again, the media, the communicators, are able to urge the world to make available the drugs for even the poor, the vaccines, even for the poor. And the Pope Francis has insisted on that. Yes, vaccines are good, but let them not be produced only for the rich and those who can afford. Let them also reach the poor who cannot afford even to be in the hospitals. We need this information. And therefore, communication, come and see, should be at the service of the truth. The internet, news in real time, reporting what we see. In fact, the words of Jesus Christ, come and see, are becoming even more concretized in the modern communication, the internet, where you can receive instant information. In fact, what we call live streaming is already receiving the information in real time. And I think this is where the truth is communicated, and we become ministers of communication of the truth. Now, beware as communicators, and especially PCAs, of media propaganda. We are not servants of media propaganda. We are not servants of fake news that's awash in the world. We are not ministers of misinformation. All of us, the Pope says, are responsible for the communications we make. Therefore, you know, each one of us has a phone here. And I'm very sure the phones that you have is the smartphone. Now, if anybody has Murikamwizi here, you are behind time. So what is happening now is that each one of us has a tool of communication in our hands. You are responsible for that information that you generate in your hands with your smartphone. You are responsible for the information you generate in the TV that you have at the house. And that's what the Pope says. Are you one of the propagandists? The people I call a propagandist is one who perpetuates propaganda. Are you one of the perpetuators of fake news? You get this fake news and you transmit it to the second person. Are you those people who are busy with forwarding messages that you don't know where you got them from? As a communicator. Are you one of those who is generating information that cannot be verified? As a PCA member, you are a communicator and a communicator of truth. So you are responsible for what the information you generate. You are in control of whatever fake news that you generate. You are a witness of the truth rather than falsehood. So we are responsible for the communications we make, for the information we share, for the control that we can exert over fake news. So it must be that the PCAs and the communicators and the journalists and the people of the media
must be at the service of the truth and avoid fake news, propaganda, and misinformation. So, all of us are to be witnesses of the truth. That is the key word. When Jesus says, "Come and see," we experience the truth. And therefore, when Andrew meets Philip, he says, "We have seen the Lord." You become a witness. And therefore, we become witnesses of what we experience. We become witnesses of the truth. To go, to see, and to share. Let us experience Jesus Christ. Let us go. Let us see. And let us share Jesus Christ in our communication. The challenge that awaits all of us then is to communicate by encountering people, not remaining in the newsroom, not remaining in my desk, but going to encounter people. And Pope Francis insists on that, and I think I'm also insisting in this diocese. Let's go out. Let us encounter the people in their life situations. Let us encounter the people in their sufferings. Let us encounter people in their joys and sorrows. Let us encounter the people in their celebration of life and the faith, and let us communicate that life. Then we shall be authentic, and then we shall have reached what goal Jesus Christ wants for us. Let us go out. Let us encounter the people where they are and as they are. This is the message of the Pope, and this is a message of today's World Day of Communication, the 55th Day of World Communication. And I want to wish everybody, and especially those who are communicators, that collaboration that helps us to communicate the information that is very important in the world today more than ever before. Information of the truth. Let us be at the service of the truth, and the Lord always bless your work. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Ya leo tunapoadhimisha siku ya mawasiliano, tuwaomba ili Mungu aweze kuimarisha wote wanaohusika na mawasiliano na habari katika ulimwengu, ili waweze kuwa katika utumishi wa ukweli katika imani, ili waweze kuwafikia wale wote ambao wanahitaji usaidizi. Bwana, tunakuomba. Sala kwa ajili ya kanisa. Mungu Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kanisa letu Katoliki. Tunakuomba upendo, kulijalia amani
kuliunganisha na kulilinda popote duniani. Tunamwombea Papa Mtakatifu Francisco, askofu wetu Yosefu na wote wenye taracha mbalimbali katika kanisa. Uwajalie hekima, uzima na usalama wa kuliongoza kanisa lako na kuendeleza kazi ya Kristo. Bwana, tunakuomba. Tunakuomba tusikie. Sala kwa ajili ya nchi na serikali. Mungu Baba mwenye rehema, tunakushukuru kwa zawadi ya nchi yetu ya Kenya. Tunakuomba uwatazame kwa wema viongozi wetu waweze kutuongoza kwa amani, upendo na umoja. Uwape hekima na busara wanapokabiliana na changamoto za ugonjwa wa korona, ufisadi na mengine mengi yanayorudisha nchi yetu nyuma kimaendeleo. Bwana, tunakuomba. Tunakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya mahitaji yetu. Mungu Baba mwenye rehema na neema, wewe unayejua siri ya mioyo yetu, tunakuomba ututazame kwa macho ya huruma na utujalie mahitaji yetu mbalimbali kulingana na mapenzi yako. Bwana, tunakuomba. Sala ya mawasiliano. Tupe nguvu mpya ya kutangaza neno lako kupitia zawadi zetu za kipekee na kupitia njia za mawasiliano wazi. Tufanye tuwe tayari kupokea neno hilo linapoingia katika maisha yetu ya kila siku. Wabariki wote wanaotumia talanta zao katika uwanja wa mawasiliano. Waongoze wale wanaotuma ujumbe na wale wanaoipokea, ili watu wote waweze kujua ukweli wako na wafanye wapya na upendo wako. Bwana, tunakuomba. Tunakuomba utusikie. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, wewe uli asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako. Tujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Baba upokee, ambao uliotujalia sisi wiki nzima. Tunakuomba Mungu Baba upokee, tupeleke sadaka yetu kwake kwa furaha, tukitoa kwa moyo wa mapendo. Tupeleke sadaka yetu kwake kwa furaha, tukitoa kwa moyo wa mapendo. Tutwaleta toka mmea wa ngano, tunakuomba Mungu Baba upokee. Divai tutwaleta tunda la mzabibu, tunakuomba Mungu Baba upokee. Tupeleke sadaka yetu kwake kwa furaha, tukitoa kwa moyo wa mapendo. Tupeleke sadaka yetu kwake kwa furaha, tukitoa kwa moyo wa mapendo. Mapendo zetu twaleta kwako japo kidogo, tunakuomba Mungu Baba upokee. Mazao yaliyotujalia tunakutolea, tunakuomba Mungu Baba upokee. Tupeleke sadaka yetu kwake kwa furaha, tukitoa kwa moyo wa mapendo. Tupeleke sadaka yetu kwake kwa furaha, tukitoa kwa moyo wa mapendo. Baba tunaleta kwako, tunakuomba Mungu Baba upokee. Na mimi na nyumba yangu yote twaja mbele zako, tunakuomba Mungu Baba upokee. Tupeleke sadaka yetu kwake kwa furaha, tukitoa kwa moyo wa mapendo. Tupeleke sadaka yetu kwake kwa furaha, tukitoa kwa moyo wa mapendo. Ndugu yetu twaleta kwako, ewe Mungu Baba, tunakuomba Mungu Baba upokee. Ambao uliotujalia sisi wiki nzima, tunakuomba Mungu Baba upokee. Tupeleke sadaka yetu kwake kwa furaha, tukitoa kwa moyo wa mapendo. Tupeleke sadaka yetu kwake kwa furaha, tukitoa kwa moyo wa mapendo.
uchukue sadaka, upeleke mbele ya uso wa Mungu. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tafadhali usibariki dhabihu hizi kwa wema wako. Uikubali sadaka hii ya roho zetu na kutufanya sisi wenyewe tuwe na kwako sadaka ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia na roho yako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki tukutukuze kila wakati, Bwana, lakini hasa wakati huu kwa shangwe kubwa zaidi, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye alipoutoa mwili wake kuwa sadaka, alikamilisha kafara za zamani kwa sadaka ya kweli msalabani. Naye anapojitoa kwako kwa ajili ya wokovu wetu, yeye mwenyewe anajifanya kuwa kuhani, altare na mwanakondoo. Na kwa sababu hiyo, watu wote wanaitukuza sikukuu ya Pasaka kwa furaha kubwa popote duniani. Nao malaika wote wa mbinguni wanaimba wimbo wa kutukuza wakisema bila mwisho. Bwana, kweli umtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, unatia uzima na kutakaza vitu vyote, wala huachi kwa kusanya watu pako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake wakutolee sadaka safi. Basi tunakusihi Bwana, uzibariki dhabihu hizi tunazokutolea, upende kuzitakaza kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitwaa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula akatwaa kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi.
Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo. Tujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye afanye sisi kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na uteule wako. Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, mwenye heri Yosefu, na mitume na mashahidi wako wenye heri, na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba Bwana, sadaka ya kutanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Ulimaishikie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yosefu, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Baba mwema, huruma yako kusanye kwako waganga wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema, nasi tunatumaini kujaa na utukufu milele katika ufalme wako. Utujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amen. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako. Tusifadhaishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Lijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na yaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, iwe pia na roho yako. Tutakiane amani. Oh
ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
amani katika mauti. Huyu Mungu ninamtukuza daima, huyu Mwenyezi ninamshukuru milele. Huyu Mungu ninamtukuza daima, huyu Mwenyezi ninamshukuru milele. Usifiwe, uinuliwe na viumbe wako wote. Tuombe. Bwana, tumepokea mapaji ya fumbo hili takatifu tunapoadhimisha siku ya ulimwengu ya mawasiliano, tukiomba ili habari njema ya mwanao inayotujia iweze kuwafikia wote. Na sasa tunakuomba kwa unyenyekevu, hayo uliotuamuru mwanao tuyafanye kwa ukumbusho wake yafae kutuongezea mapendo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. My Lord Bishop, allow me at this point to acknowledge and recognize the congregation present. I wish to recognize the presence of His Lordship Joseph Obanyi Sagwe, the Bishop of the Catholic Diocese of Kakamega and Apostolic Administrator of the Catholic Diocese of Bungoma, and our chief guest today, who is the Chair for Commission of Social Communication, the Kenya Conference of Catholic Bishops, and a member of the Interfaith Council on the National Response to COVID-19. We thank you, my Lord Bishop, for celebrating Mass for us. And Bishop, you are the reason why we are here. You are part of the big story of parish communication agents. Allow me to recognize and acknowledge the presence of the Vicar General and Pastoral Coordinator. We acknowledge you, Father Vigi, for your support you have given us and to make this to appear the way it is, and by extension to thank your staff and all the parishioners present. Allow me to recognize and acknowledge the presence of the Diocesan Secretary, Father Lawrence Ongoma. We appreciate your support and your coordination from the Bishop's office. We thank Reverend Fathers Didas Moroso, Father Bernard Okonyo, Father Henry Alciola, and Father William Sando for being part of us and celebrating also with us. May I recognize the presence of the Communication Coordinator of our sister Diocese of Nakuru, Sister Michelle Njeri. We thank you for making it to Kakamega. We wish to recognize and acknowledge the presence of the Sisters of Mary present here. They are communication agents. We thank you for being with us. Allow me to recognize Capuchin TV with Father Vincent present, with all the technical group. We thank you for being here and giving us a live coverage. We really thank you and we appreciate you. We thank the secular media houses present, the radio, the TVs. We really thank you for being here. We thank the choir of the cathedral, led by the director, Madam Irene. We really thank you for assembling your team to be present to lead us in this Eucharistic celebration. We want to thank the Mass servers and anyone who is present here. If I have forgotten you, it's not intentional, but simply because you played a bigger part, and God will bless you. We thank everybody. We thank our friends, wherever they are. We thank them for their privilege of joining us either by the live streaming that Capuchin have done. My Lord Bishop, allow me to read a brief history of the foundation of the communication agent in the Catholic Diocese of Kakamega. I request that you allow me to stand so that I may be able to be probably
are also to be seen at this moment. My Lord Bishop and Chief Guest, Right Reverend Joseph Obanyi Sagwe, and Chair for the Commission of Social Communication, the Kenya Conference of Catholic Bishops. Dear Fathers, the religious, distinguished ladies and gentlemen, allow me to read you about the foundation of parish communication agents in the Diocese of Kakamega. Brother Mokuo Elias, a Society of Jesus member, is the founder of Parish Communication Agents in Kenya. He holds a PhD in Media and Communication from the University of Melbourne, Australia, and Masters in Social Communication from the Pontifical Gregorian University in Rome, Italy. He was the acting National Executive Secretary for the Commission of Social Communication and was appointed by the bishop seated here, Right Reverend Joseph Obanyi Sagwe, in December 2017. He came up together with the bishop present with the idea of having communication agents to ease the utilization and accessibility of the large sets of data that the Catholic Church has by embracing the existing channels of data transmission from the grassroots level to the national level, from the small Christian communities to the Commission of Social Communication. In the Catholic Diocese of Kakamega, it was established in 2018. The parish communication agents have a motto, Centure cum Ecclesia, which was coined by our chief guest, Bishop Obanyi. In Latin, it translates to be in contact with the Church. In the recent past, the Church has come out strongly, exhorting Christians to take an active role in all dimensions of the Church. This includes reading the signs of the time, proposing reflection that best promote faith in everyday life. Feeling and thinking with the Church, I quote, is not simply obeying / following rules and regulation, but is about gaining a deep understanding of the self, the Church, and ultimately seeking a deeper knowledge of God. Each Christian therefore is called by Christ to encounter in evangelization the Gospel of St. John chapter 1 verse 39. The composition of the parish communication agents. Catholic communication agents and under the Diocesan Communication Office, which is led by the Diocesan Communication Director, who is also their chaplain. They comprise of 3 categories. 1, the leaders / a link group, whose primary role is to take part in organizing communication activities in their parishes and acting as a link between the parish and the diocese. 2, a reading group, Christians who have a natural inclination towards reading and reflecting on emerging issues. The group is also responsible for contributing written content to the Diocesan magazine through the guidance of the Diocesan Communication Director. 3, the audiovisual group, Christians who have a natural inclination towards audiovisual. They watch videos, movies, films, and drama series. The members play a key role in supporting parishioners to understand the latest audiovisual from the national office and any other relevant content that promotes God's word. Number 3 is the guiding principles. The group is led by the motto Centure cum Ecclesia, coined by His Lordship. As such, his principles are based on Pope Francis' message to journalists in 2019. Help unmask fake and destructive news. This group, therefore, is guided by the following principles. 1 is accuracy, achieved through a combination of commitment, skill, transparency, and correction. 2, honesty, by conducting themselves in a genuine and candid manner,
they prove themselves worthy of trust. 3, impartiality. Reporting ought to be based on objective criteria rather than on the basis of bias, prejudice, or preferring to benefit one person over another for improper reasons. 3, transparency. Especially the method of information delivery is known and funding of media production is disclosed and publicly available. Number 5 is accountability. Their work should encompass fact-checking, explanatory, and investigative reporting. Number 4 is apostolic need and purpose for parish communication agents. He said to them, and I quote, "Go into the whole world and preach the gospel to all creation." Matthew chapter 16, verse 15. More than ever, evangelization is taking place at a distance through a screen. While many people are self-isolated during the coronavirus pandemic, the Catholic Church works to ensure the community is still attended to through parish walls or gatherings. Media such as live stream, podcast, visual meetings, and social sites have allowed everyone to share an experience while maintaining social distance in quotes. The Church has always used the latest technology to spread Christ's message from the printing press, radio, television, and the internet. For those who cannot be reached in person, the message of Christ's love is still accessible in the palm of their hands. Even though Christians are hindered by distance, the Church can still do a lot in terms of calling attention to ongoing moral and social issues. Sharing spirituality, uplifting content has been the focus of the diocesan efforts. Lately, as people within and outside the diocese are struggling with isolation, unemployment, among other problems, and is therefore a good exploration to use Christ faithful to reach out. The purpose of communication agent is to help parishioners in the local church reflect on emerging issues in the light of the teachings of the Church. With your permission, my Lord Bishop, allow me to take this single opportunity after reading this history to invite the Communication Director of our sister Diocese of Nakuru to make a remark, and thereafter I'll transit to invite the Vicar General and the Pastoral Coordinator to make a remark, one on his behalf as the Vicar General and two as the one in charge of all the groups in the diocese, Sister Michelle Njeri. Your Lordship, Right Reverend Bishop of Kakamega, Deputy General, Reverend Mother, Reverend Sisters, and all Christians. Mungu ni mwema na kila wakati. Asanteni sana. I bring greetings of goodwill from Nakuru Diocese, from my Bishop, Maurice Muhatia Makumba. I also bring greetings from Radio Amani and Radio Umoja from the Catholic Diocese of Nakuru. I also bring greetings from the parish communications agents of the Catholic Diocese of Nakuru. I want to thank the Bishop for the powerful homily today, being the World Communication Day. I want to congratulate the Communication Director. I think this is the first time I'm hearing of the Mass of the World Communication Day in the Diocese of Kakamega. Kwa hivyo nawaletea hongera zetu kutoka Nakuru na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. The theme of this year, as it has already been said, is Come and See. Communicating by encountering people where they are and as they work. The Lord is calling us today
Our Holy Father is reminding us today to go beyond the diocese, to go to the parishes, to go to the outstations, and to go to our small Christian society to evangelize. This is what we are, and this is why we are here today as parish communication agents. It is a joy to have you so that you are able to help us to evangelize the Word of God. Just recently, we celebrated the World Press Freedom Day. And I want to thank the journalists who are here. I had their journalists from Lubao FM, from the Capuchin, and also from KBC. Thank you so much for the great work you are doing. Sometimes under difficult situations, but we don't give up as journalists. We continue doing the good work. During the World Press Freedom Day, there were 3 trends that were underlying or the current challenges that are facing journalists or the media industry. And one of them was media viability. How are we going to sustain our media? And I believe also as Catholic communicators, that is also part of our concern. Sisi kama Wakristu wa jimbo la Kakamega, tutasaidiaje ofisi yetu ya mawasiliano iweze kuinjilisha zaidi? It is a challenge to us to own the office and to support it in evangelization. Another thing that came up was transparency of online platforms. The bishop has already told us that fake news, misinformation inaisha kwangu. Nikiwa kwa WhatsApp group ambayo kuna ujumbe ambao siwezi kuelewa vizuri, unaishia kwangu kwa sababu sita forward. We are called to be ambassadors of verifying news, of avoiding misinformation. And then, of course, there is media and information literacy. And from what I've heard Father, the Director of Communication, saying, we already have reading groups. We already want to know more about the media and about communication. So I invite all of us to be able to be evangelists and to be communicators of good news wherever we are. Nimefurahi sana ya kwamba kuna parish communication agents hapa. Mwenyezi Mungu amewaita. Mwenyezi Mungu amewapa kazi ya kuweza kuinjilisha. Kwa hivyo ni matumaini yangu ya kwamba mtaweza kufanya kazi hiyo katika parokia yenu na katika pia jumuiya zenyu. Kwa nini tuna parish communication agents? Tunaye padre ambaye ni msimamizi wa mawasiliano na hawezi kuja katika kila parish. Hawezi kuwa ni mmoja ama wako wawili katika ofisi na hawezi kukuja katika kila parokia katika jimbo. Lakini wewe ambaye ni parish communication agent, una wajibu wa kuweza kupeana ujumbe katika jimbo ya yale ambayo yanaendelea katika parokia zetu, ndiposa injili ya Mwenyezi Mungu ikaweze kusikika na ikaweza kujulikana na kupatikana. So I therefore urge you to be able to cooperate with the communication office, to be able to do your work, to give visibility to the Diocese of Kakamega, to the church in Kenya, and of course in the whole world. Nikiwa kwetu uko Nakuru, unaweza kufuata mambo mengi ambayo yanafanyika katika jimbo hili kupitia mitandao. You have already a Facebook page and Twitter that is doing so well so that we are able to know what is happening in the Church of God for the people of Kakamega. Hongera kwa kazi hiyo ambayo mnayoifanya. Feel appreciated and feel loved for the good work that you are doing. Kama Wakristo wa Katoliki, the Lord has called us to evangelize, tueneze injili. Therefore we ask Jesus Christ, who is a great communicator, to help us and to strengthen us as we evangelize through communication in this diocese and also in the whole country and in the world. Kwa hivyo tunawatakia mema kama jimbo la Nakuru na Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana. Sister Michelle, thank you for your remarks. Humbly may I now invite the Vicar General and the Pastoral Coordinator to make his remarks, one as the Vicar General and secondly
as a pastoral coordinator in charge of all the groups in the diocese. Karibu, Vicar Generali. My Lord Bishop, Bishop Joseph Obanyi, the shepherd of the diocese, my dear priests, brothers, the religious present and the parish communication agents present here. Today, we thank His Lordship for leading us in the celebration of this 55th years of World Day of Communication, and we want to thank him for organizing this Mass and presiding over it. This is the first Mass we are having in the diocese for communication agents, and therefore this marks the beginning, and looking forward, we want to ensure that we move together at the diocesan level and move on so that we make this team visible, vibrant, and effectively participating in the work of evangelization within the diocese. So I want to thank all who came today. As we have been told, Christ is the first communicator. Actually, we are sharing in his mission, is communication par excellence. And as we were told by the bishop, you know, there are so many messages put across, some fake, others authentic. What value do we add in this social media? What value are we adding as communication agents? Are we going to propagate fake news, or we will be close to the church so that we are able to disseminate an information that make people even closer to Christ? I want to wish you, as you do your work, you know, wherever you are a communication agent, and therefore any information that you get that can help to enhance the mission of Christ within the diocese, we are all encouraged to share and pass it over to the others. We'll encourage all of you to be close to, like in the diocese, we have our newsletter, The Angel, and many other magazines within that of the church, so that we keep abreast about the church things, so that wherever you are, you know you're a representative of the church, and everybody will want you to help them understand what the church stands for, and therefore embedding yourself into the teachings of the church will be very, very important, and be close to the priests within your parishes to enhance your work as a communication agent. Without talking much, I want to take this opportunity to welcome the bishop to give his address. Kitayarishe kwa makofi. Moja, mbili, asante. Karibu. I want to thank the Vicar General and all the speakers who have given their remarks about this day. I want to take this opportunity in the very first place on behalf of the Kenya Conference of Catholic Bishops, especially the Commission for Social Communications, and by extension, Waumini Communications Limited. I want to express our goodwill and best wishes to all the communicators, and especially Catholic communicators across the country. Our best wishes, message of goodwill and encouragement in the work that they are doing. Kutumia Capuchin TV is to send a message of greetings and goodwill on this day of the World Day of Communications to all the dioceses of Kenya, all those who are under the Conference of Catholic Bishops of Kenya, to wish them well and to encourage them, as the message of the Pope has been, come and see, that every diocese may promote the spirit of encounter with Jesus Christ
through communications to the grassroots. And therefore, we wish you all the best to each one of you, and especially the parish communication agents who are now in many dioceses. And I would like to encourage those dioceses that are yet to have parish communication agents to do so, because it's an important aspect of the church, and to liaise with the Commission for Social Communications to be able to know exactly what to do. And when we used the word, the phrase sentire cum ecclesia, feeling with the church, is where we can learn more and more, because the church has treasures that we need to explore. And especially through communication agents, there is a lot that can be done. And that's why we said you are the agents of information from the parish levels, but at the same time, you can also help to study and read the documents of the church that are very important, and be able to share and disseminate and share with the people. Our bookshops are full of this literature that is yet untapped and read. And this is where the communication agents come in. There is the richness of the church if we care to read. There is a lot we can learn from other dioceses, even how they run the information, as Sister has said. And therefore, I wish you all the best in that, and God bless you. We also wish to acknowledge our collaboration with the secular media, whom we have collaborated, especially in the Diocese of Kakamega, very, very closely. In fact, those who helped us to convey messages are the members, the journalists, and the members of the videos and so on in the Catholic Diocese, in Kakamega County, in Vihiga County, and Bungoma County, and even Busia County. So we want also to send a message of goodwill to all our media within these counties, and to thank them also for the journey that they make always with us. We know there is a lot of information that is generated. 2 years ago, I was privileged also to be part of the launching of the ACI, Africa Catholic Information, which is an information service in the whole continent. And my message was, let us now tell the story from the grassroots. There is a lot of stories, good stories from the grassroots. And the communication agents, the parish communication agents, are the agents who can generate the story, a good story from the grassroots, from where we are. These words would not have come at a better time than today, when the Pope says, come and see where and who the people are, and let us generate information from there. So I wish to thank you also for the work that you do and the collaboration. And because in effect, the information that we generate is the same, if it is true information. So a Catholic journalist and a secular journalist are about the same information. So if we are about the truth, it means we generate the same information. So we are not at war, or we are not in opposition. We are collaborators in the world of information. And therefore, I wish to thank the journalists, and especially Lubao FM. You know, as you are aware, in Kakamega, we don't have yet a radio station. But how, even during the pandemic, that Lubao FM has been of great service in disseminating the information. The West FM, Vihiga FM, and all those other channels of communication that we have had. Our newspaper journalists, some of them are already here. All those who have done a good job, we recognize. And today,
was a special day to recognize them and to thank them. And as you go out there, don't forget that we hold you in our hearts. We know the work that you do. I wish then to encourage all of you that we work together, that we can promote the real right information. In a very special way, I wish to thank the Capuchin TV. That is what we call our first Catholic TV in Kenya. And I think they are making a lot of influence and impact in the country. There are many now Catholics who are able to say, yes, we got that from Capuchin TV. And therefore, Father Oweru, and thank you very much for the good work that you do. And thank you very much for being around here in the Western Province for all this time. I'm sure you will get a lot of news. There's a lot of good news. There are a lot of good things. You know, sometimes I hear some funny things that I hear, you know, somebody aliua mtoto wake kwa sababu ya kumbe kumbe. That's not the only story that we have here in Kakamega. We have something good about faith, about the growth of the people's lives. And therefore, I wish to thank the Capuchin TV, and I can assure you and promise you that we shall always collaborate in many other ways to promote even the Capuchin TV, so that the Catholic Church in Kenya can have a strong voice of evangelization. And I wish to thank Father Alex, the Director of Communications in the Diocese of Kakamega, who has also organized this occasion, but also in the work that he does in collaboration with the parish communication agents and with all those who are engaged in communication. And I wish to encourage all the priests in the Catholic Diocese of Kakamega and other dioceses, work with your parish communication agents, because we need to expand the space of communication in our communities. And as Sister said, a priest alone cannot manage. These lay people, some of them are very dedicated. If we get together, empower them, and help them to go out there, I'm sure we shall have that evangelization that is really required in the church today, and also the transformation of society. And therefore, I would like to ask our parish communication agents, be active wherever you are. Try to do something. This year, we were able to rebrand the Catholic Mirror. And for those who have seen it, you see it's a new brand, so that we can enhance the message of evangelization. And as a chairman of social communications, I call upon the dioceses through the parish communication agents and the communication coordinators and directors of dioceses to collaborate in generating information that goes into the newsletter, so that that newsletter can have the face of the Catholic Church in Kenya, and it can generate the information that the people will need to read. I also ask the parish communication agents to be agents of marketing as well, so that we don't have these newsletters being produced and printed and remaining in the shelves somewhere in Nairobi or somewhere, but that they can be distributed to the dioceses, and the communication agents can ensure that the people have access to this information which they can read, and at the same time, through the communication coordinators and directors, that information can also flow to the newsletter, so that we have many stories also. Communication agents, that's why we say sentire cum ecclesia does not only mean you writing something or taking a photo of something, but also reading something. So you should be the first agents of getting the information and also giving information. I don't mind if you can write something and through the communication offices, it can be edited and be sent, so that, you know, when I read something from Kakamega, then I'm encouraged to read the Catholic Mirror.
If I don't see any story every month, then I say this is not ours, and so on. So it's important. Then as the Vicar General said, we have the Angel, which is our newsletter. I expect it will be also rebranded so that it becomes more accessible, distributed to the people when it's generated. But I expect more information from the parish communication agents so that it is rich in content. And I think we have always talked with our coordinators, directors, radio station managers, and so on, that I think the biggest problem we may be having and challenge is content generation. We may be having cameras, we may be having people, we may be having studios, but we don't have content. So we can easily, and I can see the information, the source of information is us as information Catholic communication agents. So I want to encourage you and challenge you, as the Holy Father said, and I think let us use this theme of this year to all of us. Let us move out our comfort zones. Let us go out there. Come and see. Let us encounter the people where they are and as they are. And let us tell the story of our people. And I'm sure next year, when we come back here, we shall have grown ahead and we shall have grown in our faith. Thank you very much for being here today, and thank you very much for the work that you do. And be assured of my support as the bishop, but also my support as also a communication agent. I'm also a communication agent in my own right. Therefore, keep it up, and I will always support you. Whatever we will do, we can do, we shall do, because communication is the way to go in evangelization. Thank you very much, and God bless you. Thank you, my Lord Bishop. This is a kind request to you to allow me to call Mr. Francis Bulungu, the Chair PCA Kakamega Diocese, to propose the vote of thanks, and thereafter the Bishop will bless us, and after investing the Bishop will proceed to plant a tree. Mr. Francis, kindly. Director of Communication, Kakamega Diocese, Father Alex Okware Ekedore, the Communication Director, Catholic Diocese of Nakuru, Reverend Sister Michelle Jerry, Reverend Sisters present here, our beautiful choir, fellow communicators, ladies and gentlemen, good afternoon. My Lord Bishop, I want to take this opportunity to thank you very much for all the support that you've given us. And it's not lost on us that you gave us a very supportive, focused, and visionary director who fits very much in the shoes of his predecessor, that is Father Maurice Erambo. As communicators, we have challenges. Yes, I'm not giving a speech. I'm supposed to give a vote of thanks, but I was to give a speech before. But anyway, because of time, I didn't do that. Father, we understand. Thank you very much, Father. My Lord Bishop. Just like you've promised to support us, that has been our plea. And you'll realize that in this congregation here, not all parishes are represented fully. We have a very big problem in attendance of meetings as concerns the PCS in the diocese. You've promised to address that and many more other issues. Thank you very much. We are waiting. We want to take this opportunity to thank our dear Lord for having given us opportunity to be alive today and celebrate the World Communication Day. I want to believe that as we live here, after celebrating or having this auspicious occasion, each one of us
is leaving here fully rejuvenated and ready to carry out what it pertains as a communication agent. Thank you all that have come to grace the occasion. Once more, thank you very much. And anytime we come to you, we have plans for 2022, like fundraising, doing full documentary. Please feel free to assist us. I am Francis Bulungu Mwairumba from Lubao Parish. Thank you, my Lord Bishop. May we now request the Bishop to give us the final blessings, and thereafter, an vesting of the Bishop will proceed to plant the tree, and all of us will join the Bishop while maintaining the social distance. Bwana awe nanyi. Inamisheni vichwa tuombe baraka ya Mungu. Mungu amependa kutukomboa na kutufanya watoto wake kwa kufufuka kwake mwanawe wa pekee. Tuaomba awajalie nyinyi furaha na baraka zake. Naye mkombozi aliyewajalia ukuu wa usiku zote awajalie ninyi vile vile urithi wa uzima wa milele. Kwa imani mmefufuka pamoja naye katika ubatizo, na katika kuishi vema hapa duniani tunaomba mkakae pamoja naye milele mbinguni. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani. Misa yetu imekwisha. Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. Kwenda kanisani bado ni muhimu, lakini ujumbe wa Mungu unapaswa tutumie vyombo vingi viwezekanavyo ili tupate kuwafikia watu wengi, kwa sababu mara nyingi kuna watu ambao hawawezi hata kwenda kanisani. Lakini kama wana nafasi ya kusikiliza misa na kusherehekea misa wakiwa nyumbani kwa sababu hawajiwezi, inapasa tuwapatie hiyo nafasi. Ningetaka kuwahimiza Wakristo wetu ambao hawajawahi kujiunga na Capuchin TV ya kwamba Capuchin TV ni television ya kanisa, television yetu ambayo tuna nafasi ya kusikiliza neno la Mungu, kushiriki sakramenti na vile vile kufundisha mengi. Kwa sababu utagundua ya kwamba matelevision zingine
Mara nyingi iko na vipindi nyingi ambayo haifundishi watu mambo ya morality. Ukiona nyingi, hata mimi nakumbuka mama yangu alipokuwa angali hai, alifariki mwaka uliopita. Kuna TV zingine alikuwa akifungua anaambia watoto simeni hiyo. Hivi labda ile film zenye iko hivi, lakini Capuchin TV ni TV ambayo inafanya kila mtu kujisikia nyumbani. Tuendelee kuomba kila siku na kwa imani, na watoto wetu wanapoendelea kuwa pamoja nasi nyumbani, wazazi tuwajibike vizuri kuendelea kuwaelekeza, kuwashauri na wapate kuepukana na maovu ya aina yoyote yale, wawe salama hadi watakaporejea katika masomo yao. Kwa hivyo tungependa kutoa mwito wa pekee wa Kristo wetu na watu wenye nia njema, tuunge runinga zetu za Kikatoliki mkono, tusaidie katika kuzikuza ili tuzijenge zipate kusaidia katika kuinjilisha. Nipende tu kutoa wasihi wa Kristo wenzangu kwamba tuendelee kuchangia kwa namna pekee runinga hii ya Capuchin TV. Tunafahamu kwamba ndio ya pekee katika nchi yetu ya Kenya ambayo inaendeshwa na kanisa letu Katoliki. Kwa basi popote pale mlipo, unaweza kuchanga kwa mchango wako. M-Pesa ni rahisi zaidi siku hizi, na M-Pesa tunaipata kwa urahisi. Kwa hivyo unaweza kuchanga mchango wako kwa njia ya M-Pesa. Unatazama Capuchin TV, huduma Katoliki ya uinjilishaji. Ekaristi. Sakramenti ya Ekaristi ni sakramenti ya mwili na damu ya Yesu Kristo aliye kweli katika maumbo ya mkate na divai. Kupata Ekaristi takatifu kama skiza tuni yako, tuma neno skiza likifuatwa na nambari 738100271 kwa 811. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter at @MOH_Kenya, at spokesperson GOK, at WHO. Matawi yangu asema
Kabla askofu kupanda ile chair ataeleza maana hivi, alafu askofu ataweza kufanya. Tunachukua wakati huu kupanda mti. Baba askofu atatupandia moja, alafu Sister Michelle atatupandia wa pili. Huu mti wa kwanza ni mti wa matibabu unaitwa mnyama kwa Kiluya. Na tunaupanda kama kumbukumbu kwamba siku ya leo ndio tulikuwa na misa ya kwanza kama Parish Communication Agency tukicelebrate World Communication Day. Tangu Parish Communication ianzishwe kwa jimbo la Kakamega. Huu mti wa pili unajulikana kama podo. Huu ndio mti mkuu unaongoza katika timber ulimwenguni, but because of extinction watu wakaanza kwenda kwa cypress. But the best timber comes from podo. Karibu my Lord Bishop. Yes. Beba tu kapasi kwa alafu iko ndani. Makofi. Thank you. Thank you.
Amri za Mungu. Ndimi Bwana Mungu wako. Usiabudu miungu wengine. Usilitaje bure jina la Mungu wako. Shika kitakatifu siku ya Mungu. Waheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Usiue. Usizini. Usiibe. Usiseme uongo. Usitamani mwanamke asiye mke wako. Usitamani mali ya mtu mwingine. Amri za Mungu. Kupata amri za Mungu kama Skiza Tune yako, bonyeza neno Skiza likifuatwa na nambari 738102551. When I think of His term, it is about our salvation, and I immediately know it isn't about the bunnies or Easter eggs, but it is about our salvation. But it is about our salvation. Na 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 na. Jesus followed the way of the cross. You and I will not be lost on that cross of Calvary. He showed His love for you and me. Na 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 na. Wishing a happy to all children in Africa, And make sure to keep safe, wear a mask, sanitize or wash your hands. stay tuned to Capuchin TV. Happy Easter! Are you in need of a competitive, personal, business or institutional insurance cover? Look no further. Purchase Insurance Company. Over a period of we have competitively comprehensive insurance products that meet every personal, business and institutional needs. We have plans that address the corporate organizations and groups, targeting the religious groups and other registered groups. We also have plans for the retail market, which covers families or individuals. For general covers, we have classified them into two different lines. We have the personal lines and the corporate lines. We are owned by the Catholic Church 100%, and this brings the uniqueness in us in that any profits, any proceedings we make through the operations we run as a company are plowed back to the church to help the church has. I would recommend purchase to any other person who is looking for these services. We have direct lines we call, people who are available for us 24/7. And so it doesn't matter the time, the day, the hour, we are met, or rather our expectations are met. Visit our head office at Purchase Center located along Wayaki Way in Westlands for details about our products, or contact us on 0730 677 000 or 0720 113 2. Send us an email on info@purchasekenya.com. Our health, our wealth, and our reputation are protected, and we have a lot of peace and comfort to know.